বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে আমার ডিয়ার ইংলিশ টিচার ক্লাসে স্বাগত। আমি অমরাধক। তোমরা এই ভিডিওতে 50টি ডেইলি ইউজ ইংলিশ সেন্টেন্সেস পাবে। এই ইংলিশ সেন্টেন্সেসগুলি তোমাদেরকে অনেক সাহায্য করবে ইংলিশ স্পিকিং স্কিলকে ইমপ্রুভ করার জন্য। আর ভিডিওটি শুরুর আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে তোমরা ভুলবে না। এখনই সাবস্ক্রাইব করো। বাহানা করো না, ডোন্ট মেক এক্সকিউজেস। ডোন্ট মেক এক্সকিউজেস। আমার ঘুম ঘুম লাগছে, আই অ্যাম ফিলিং স্লিপি। আই অ্যাম ফিলিং স্লিপি। সে প্রায় 6 ফুট লম্বা, হি ইজ অ্যাবাউট 6 ফিট টল। হি ইজ অ্যাবাউট 6 ফিট টল। এটা হৃদয়ে নিও না, ডোন্ট টেক ইট টু হার্ট। ডোন্ট টেক ইট টু হার্ট। চা গরম করো, হিট আপ দ্য টি। হিট আপ দ্য টি। আর কিছু নয়, নাথিং এলস। নাথিং এলস। তুমি খুবই ভালো কাজ করেছো, ইউ ডিড ভেরি ওয়েল। ইউ ডিড ভেরি ওয়েল। আমার ভালো লাগছে না, আই অ্যাম বোর্ড। আই অ্যাম বোর্ড। আমি কবে ইংরেজি বলতে পারবো, when will I be able to speak in English? When will I be able to speak in English? সত্য সব সময় কঠোর হয়, ট্রুথ ইজ অলওয়েজ বিটার। ট্রুথ ইজ অলওয়েজ বিটার। নিজের কথার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখো, কন্ট্রোল ইওর টাং। কন্ট্রোল ইওর টাং। সে চিৎকার করতে শুরু করেছিল, হি স্টার্টেড টু শাউট। হি স্টার্টেড টু শাউট। কেউ লক্ষ্য করেনি, নোবডি নোটিসড। নোবডি নোটিসড। বলো কোথায় যেতে হবে, টেল মি হোয়ার টু গো। টেল মি হোয়ার টু গো। ওখানে দেখা হবে, সি ইউ দেয়ার। সি ইউ দেয়ার। ভদ্রভাবে কথা বলুন, টক উইথ ম্যানার্স। টক উইথ ম্যানার্স। আরামে, রিল্যাক্স। রিল্যাক্স। চোখ মেরো না, ডোন্ট উইঙ্ক। ডোন্ট উইঙ্ক। আমার এরকম মনে হয়, আই থিঙ্ক সো। আই থিঙ্ক সো। মজা করো, হ্যাভ ফান। হ্যাভ ফান। ফোনটা কেটো না, ডোন্ট হ্যাং আপ দ্য ফোন। ডোন্ট হ্যাং আপ দ্য ফোন। ইতস্তত করো না, ডোন্ট হেজিটেট। ডোন্ট হেজিটেট। তুমি এটা খুব চালাকির সাথে করেছিলে, ইউ ডিড ইট ট্যাক্টফুলি। ইউ ডিড ইট ট্যাক্টফুলি। এই জলটা পানের যোগ্য নয়, দিস ওয়াটার ইজ নট ড্রিঙ্কেবল। দিস ওয়াটার ইজ নট ড্রিঙ্কেবল। যত বেশি তত ভালো,
দ্য মোর দ্য বেটার, দ্য মোর দ্য বেটার। আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই, I wanna say you something, I wanna say you something। এই ওয়ানা এর মানে হচ্ছে ওয়ান টু, এই ওয়ানা এর মানে হচ্ছে ওয়ান টু। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, I am getting late, I am getting late। আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না, I will not spare you, I will not spare you। এই স্পেয়ার মানে হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া। দেখিও না বা কোনো কিছু জিনিস দেখাও না, যারা বেশি বেশি করে দেখায়, ডোন্ট শো অফ, ডোন্ট শো অফ। এটা তোমার জন্য ভালো হবে, ইট উইল বি বেটার ফর ইউ, ইট উইল বি বেটার ফর ইউ। তোমার হাতে কি আছে, হোয়াট ইজ ইন ইউর হ্যান্ড, হোয়াট ইজ ইন ইউর হ্যান্ড। সে অনেক কথা, ইট ইজ এ লং স্টোরি, ইট ইজ এ লং স্টোরি। এই লং মানে হচ্ছে দীর্ঘ আর স্টোরি মানে গল্প। এখানে কিন্তু এই গল্প মানেই হচ্ছে লং মানে অনেক, আর এখানে স্টোরি মানে হচ্ছে কথা। লং স্টোরি মানে অনেক কথা। এই নাও তোমার বই, হেয়ার ইজ ইউর বুক, হেয়ার ইজ ইউর বুক। এখানে নেমে যাও, গেট ডাউন হেয়ার, গেট ডাউন হেয়ার। এই গেট ডাউন মানে হচ্ছে নেমে যাওয়া। ওকে ভেতরে নিয়ে এসো, ব্রিং হিম ইন, ব্রিং হিম ইন। এই রকম হয়, শান্ত থাকো, থিংস হ্যাপেন, জাস্ট রিল্যাক্স, থিংস হ্যাপেন, জাস্ট রিল্যাক্স। তোমার সাথে দেখা করে ভালো লাগলো, নাইস টু মিট ইউ, নাইস টু মিট ইউ। আমাকে পরে মনে করে দিও, রিমাইন্ড মি লেটার, রিমাইন্ড মি লেটার। আবার বলো, সে ইট এগেন, সে ইট এগেন। তাড়াতাড়ি এসো, কাম ফাস্ট, কাম ফাস্ট। না বলো না, ডোন্ট সে নো, ডোন্ট সে নো। আমি তোমার সাথে আছি, আই অ্যাম উইথ ইউ, আই অ্যাম উইথ ইউ। আমি তোমার পাশে দাঁড়াবো, আই উইল স্ট্যান্ড বাই ইউ, আই উইল স্ট্যান্ড বাই ইউ। আমি ভীত, আই অ্যাম স্কেয়ার্ড, আই অ্যাম স্কেয়ার্ড। আমার বদনাম করো না,
ডোন্ট ডিফেম মি, ডোন্ট ডিফেম মি। এখান থেকে যেও না, ডোন্ট গো ফ্রম হেয়ার, ডোন্ট গো ফ্রম হেয়ার। ফিরে এসো, কাম ব্যাক, কাম ব্যাক। ঘাবড়ে যেও না, ডোন্ট প্যানিক, ডোন্ট প্যানিক। একদম এরকমই, এক্স্যাক্টলি দ্য সেম, এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। বাহিরে দেখো না, ডোন্ট লুক আউটসাইড, ডোন্ট লুক আউটসাইড, ডোন্ট লুক আউটসাইড। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আর চ্যানেলটিকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো এখনও, এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে দাও।